Okay. Now we will be starting with the topic function. Already we have covered most of the syllabus from looping for while, do while, and nested looping. We have learned continue and break also with different examples. If certain part of the program, if it is repeated again and again continuously, if certain part of your program, if it is repeated again and again continuously, then instead of writing that part again and again, now the part which is repeating, it may be logically same or it may be exactly same. So that part we put it into the looping. We put it into the looping. But that part must be continuous. But if certain part of your program, if it is repeated again and again, but not continuously, in between, if भावना टायमिंगवर येत जावा कारण नंतर मला ऍडिशन करायला वेळ जातो. Please be present before the class because I have to look to the camera, then again I have to add here. It is just a बोर्डवर काय दिसतं सगळ्यांना. So it's not clearly visible. आमच्या So blur आहे एकदम total. And सर आवाज मध्ये मध्ये कट होतो. मोबाईल
एक 2 मिनिटं थांबा हा. Just wait for 2 minutes. There is a problem in internet connection. Just wait, I am trying to solve the internet problem.
Oh. तर कनेक्शनला काय प्रॉब्लेम झालाय? अहो ते लॉग इनच बिना लईच स्लो झालंय. नाही मोबाईलचं नाही, तर ते काय आहे रेंज माझी, लईच ढिलं पडालंय. ते ऑन पण होईना काहीच नाही. पहिली 2 मिनिटं चाललं बघा, त्यानंतर चालायचंच बंद झालं. हे आवाज ऐकू येतो मुलांनो? ते दिसायचं राहू दे, आवाज ऐकू येतो का? हो सर. हो सर. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, you are audible. Yes sir, audible. चौगले सर बघा इंटरनेट कनेक्शन, तोपर्यंत मी theoretical सांगतो. So if certain part of our program, if it is repeated again and again continuously, so if a certain part of our program, if it is repeated again and again continuously, in that case we go with looping. Now while writing the program, if we know how many times we want to repeat the program, in that case we go with for loop. And while writing program, if we don't know how many times our program is going to execute, so in that case we go with conditional looping, that is while or do while. If we want to repeat the program 0 or multiple times, in that case we go with looping, sorry, while loop.
And if it is one or multiple times, in that case we go with do while, because do while execute programs at least once, because it executes the program and then it checks the condition. So that's why your do while execute program at least once. So while writing program, if you know how many times you want to execute the loop, in that case you go with for loop. But while writing the program, if you don't know how many times you want to execute the statements, if it is 0 or multiple times, in that case we go with while loop. And if it is 1 or multiple times, we go with do while. But the condition is the part which we want to repeat. Okay, that must be continuous. Logically, it must be seen. There must not be any statement in between. But suppose the part which we want to repeat again and again, it is not continuous. In between, some statements are there. If certain part of the program, if we want to repeat again and again, but not continuously, so in such case, we go with function. Okay, that program which I have written on board, I think if internet connection starts, then we will check that program. So if certain part of your program, if you want to repeat again and again, but not continuously, in between we have the statements, in that case we go with function. Okay. Now we can write function before main program, or we can write function after the main program. If we write function before main program, then we can call this directly. But if we want to write function after the main program, then declaration statement must be present within our main program. But nowadays, whenever you want to write any program, most of the time, the program we write into the function to make main programmer easier, to make main program easy to understand. Or if we want to do certain changes, then in that case, while doing the changes, generally programmer don't want to modify or don't want to affect other programmers. So in such case, it is very easy. It is, or you can say not very easy. It is expected to write the program or to divide the program into the number of parts called as a function. We write those parts separately, and then we will try to call this from a main program. It will be very easy. So nowadays, whenever you go for the development, most of the time we write the program using functions. We write the functions, we check the function, and if it works properly, then we combine all functions to make a single program. So, Gmail. Joining times. Just a minute. त्या क्लासरूम मध्ये बाहेर पडा मगाच्या पडला काय डायरेक्टली गूगल मीट सुरू करा. Thank you. नाही नाही पुढच्या स्पीकर म्हणून हे बंद करा स्पीकर. त्या स्पीकर मध्ये जाते ते कसं बंद करायचं आवाज तो बंद करायचा. Now check कर. Okay. किती वेळ झाला सर? 3:45 3:50 पासून. बराच वेळ. Okay. Now I think everything is fine. There won't be any problem now. Yes. Okay. Recording start. Okay. Start. I start.
So here, now if we check this program, these two statements, printf slash n hi and printf slash n hello, this is repeated 2 times. So here our program is repeating 2 times, but in between we have the statement. So if certain part of the program, if it is repeating again and again, but in between we have statements, in that case we cannot use looping. If certain part of the program, if it is repeated again and again continuous, in that case we go with looping. But if it is not continuous, in that case we have to go with function. But nowadays everything we do with the help of function to make program easy to understand or easy to modify afterwards. So the first statement starts as it is, hash include. Then the part which is repeating, that part we try to put it into the function. Okay. Today we will start function with void itself. Today we will start the function with void itself. The meaning of void we will check tomorrow. Okay. Void main, open bracket, close bracket. Sorry. Void main, because that is the main program you want to write a function. So void and then name of the function. Suppose I am giving name of the function as show. So this show is our function name. You can give any function name, but reserved words are not allowed. It should start with character. Blank spaces is not allowed. Reserved words are not allowed. Then give open curly bracket. Then the part which is repeating, you write this part. Printf slash n hi, and then printf slash n hello, curly bracket complete. The part which is repeating here, these two statements are repeating, so we put these statements into the function. Now we start writing main program. Void main, open curly bracket, printf slash n welcome. We write this part as it is. We write this part as it is. Printf slash n welcome. Then this part, the function part, which already we have written here, and the function name is show. So we just give here show, open bracket, close bracket, semicolon. Instead of this part, we are writing just show. Then this statement, printf slash n how are you. Then these two statements, again they are present in function show. So I am giving here again show, and then printf slash n a, and then close curly bracket. Now this program, now we have converted this into the function. If we execute this program gives you welcome, hi, hello, how are you, hi, hello, in. I am taking simple program because first of all we have to understand the function topic, function concept, and once we understood the function concept, then we will go for the actual difficult programs. Taking function topic with difficult programs is very difficult for you to understand. Okay, so for the better understanding of the function topic, I am taking simple example. So these two statements, they are written into the function. So if we execute this program, it will give you welcome, hi, hello, how are you, hi, hello, any simple program. Now if you come here, okay, when you execute the program, our compiler starts with first statement. This is a hash include, then it comes here void show, then it comes here void main.
Now it starts execution of the program. So it always searches for the void bin. If your program is having functions, then always your compiler, or you can say your computer, searches for the main. If void main is there, then only it starts execution. Otherwise, it won't execute. If main is not there, it won't execute the program. Okay. So it starts executing the main program. Curly bracket printf/n welcome. So this will display welcome. So this statement is over. It will display welcome. Show. Show is nothing but name of the function. Show is nothing but name of the function. So when this statement is executed, it goes to execute function show. Curly bracket printf/n hi. So this statement is over. Then printf/n hello. So this statement is over. And then curly bracket. That is the end of the function. So when function ends, it comes back to the calling program. It comes here again. It executes next statement. Printf/n how are you? So this is over. Then again show. Show is nothing but a name of the function. So it goes to execute show. Curly bracket printf/n hi. It will display hi. Printf/n hello. It will display hello. End of the function. It comes back to the calling program. It executes next statement printf/n end. And then end of the program. So this program is also giving same answer. This program is also giving same answer. Just this program we have converted using function. Any problem in this for understanding how this program is converted and how program is executed? Any problem up to this stage? सर हाँ, तुम्ही प्रोटोटाइप डिक्लेअर नाही केला अजून. अजून प्रोटोटाइप डिक्लेअर केलेलं नाही, कारण का ह्या केसमध्ये प्रोटोटाइप डिक्लेअर करायची गरज नाही. आता ती का गरज नाही ते आपण नंतर बघू. की आपण प्रोटोटाइप डिक्लेअर कधी करतो ते नंतर बघू आपण. म्हणजे मला जे सांगितलं मी, ज्याला लाईट नव्हती आणि त्याला मी जे मोबाईलवरून बोलत होतो त्याला मी सांगितलं की आपण एकतर फंक्शन मेन पॉईंटच्या आधी लिहू शकतो किंवा मेन पॉईंटच्या नंतर लिहू शकतो. आणि ज्याला आपण फंक्शन मेन टाईपच्या मेन पॉईंटच्या नंतर लिहितो त्यावेळेला प्रोटोटाइप कम्स इन द पिक्चर. ओके, पण ते नंतर बघू. आपण फक्त आधी करू. If you are writing the function before the main program, then prototype is not required. Now, for the second year students, what is prototype? What it indicates? That we will discuss afterwards. Don't worry, don't take any tension. Maybe आता कोणी प्रश्न विचारला मला कळत नाही. Maybe टीईचे किंवा बीईचे स्टुडंट्स असतील त्याला प्रोटोटाइप वगैरे माहित असेल. सेकंड इयर स्टुडंट्सला माहित नसेल. इवन बीईच्या मला माहित नसेल तरी काय काळजी करू नका. हे इम्पॉर्टंट नाही आहे सध्या. राईट नाउ इट इज नॉट इम्पॉर्टंट. What is prototype? When to declare it? Forget it. Just this program is converted like this. एवढंच कळलं का? प्रोटोटाइप वगैरे काय हे आपण नंतर येणार आहे. ज्या वेळेला आपण हे फंक्शन नंतर लिहिणार आहे, खाली लिहिणार आहे, त्याला प्रोटोटाइप म्हणजे काय आणि तो का डिक्लेअर करावा लागतो याबद्दल आपण डिस्कशन करणार. नॉट राईट. एनी प्रॉब्लेम? क्लियर? Now, this is called as a function, and this statement show and show is called as a reference statement for the function or calling statement for the function. Reference statement for the function or calling statement for the function, and this is your actual function which you have written over here. Now, if we remove these two statements, आपण या दोन स्टेटमेंट्स काढून टाकले. Suppose now our machine will compile the program. It will compile function also. It will compile main program also. It will compile first show, then it will compile main program. तुम्ही याच्यासाठी तुम्हाला चेक करायचं असेल की आधी फंक्शन कंपाइल करतो, इट विल चेक फंक्शन फॉर द एरर्स अँड देन मेन प्रोग्राम टू चेक दिस. ओके, you don't give double, you remove double quotes and you remove your semicolon. ह्या दोन चुका करा. ठीक आहे, आणि त्याच्यानंतर चेक करा. तो पहिल्यांदा हा एरर देईल आणि त्याच्यानंतर हा एरर देईल. Okay, so when you try to convert the program to the machine language,
Now we need to convert this program to the machine language because computer understand only machine language. And after converting program to the machine language, then only we will be able to execute the program. Our computer will be able to execute the program. So before converting, your compiler will check for the errors, syntax errors. If syntax error is there, compiler gives the error, it won't convert program into the machine language. And if program is not present in the machine language, it will generate the error. So first of all, it gives this error, you remove this error, then it gives this error, you remove this error. So when compiling, when it compiles, it will compile first this hash include, then it will compile main program. Hash include मध्ये जी काही फाइल मेंशन केलेली आहे str.h ती कंपाइल करेल, आपला show function कंपाइल करेल, आपला main program कंपाइल. Now when you give command to execute the program, that is Control F9 in Turbo C on Windows. If you give Control F9, it searches from main, it goes to the main. This will give you welcome, how are you, and because only 3 statements are there in a program. So it will give you welcome, how are your name. Though this function is there, this function won't be executed. Function आहे म्हणून execute केलं जात नाही. There must be a calling statement. जसं आता काय विचार केला, आता कुठले फंक्शन्स नाहीच आहेत कारण आता कोविड आहे त्यामुळे कुठलेही फंक्शन वगैरे नाही आहे. लग्न समारंभ जरी असला तरी इकडची 25 तिकडची 25 एवढीच लोक आहेत. परंतु सुद्धा कोविड सिच्युएशन नसती, कोविड सिच्युएशन नाही आहे समजा, मग कोविड सिच्युएशन नसती तर फंक्शनला पण बरीच लोक बोलवतो. घरात काय फंक्शन असेल तर आपण पाहुण्या पाय बऱ्याच लोकांना बोलवतो. समजा कोविड सिच्युएशन नाही आहे, एव्हरीथिंग इज फाईन, रेग्युलर चालू आहे सर्व, आणि आपण ज्या गल्लीमध्ये राहतो त्या गल्लीत समजा कुणाचं तरी फंक्शन आहे, कुणाच्या तरी घरी त्यांच्या मुलग्याचा पहिला वाढदिवस आहे, आपण ज्या ठिकाणी राहतो त्या ठिकाणी त्यांच्या मुलग्याचा पहिला वाढदिवस आहे असा काय विचार केला तर शून्य लोक आमंत्रणाशिवाय जात नाही. तुम्ही जर का शिवायपेठेचा विचार केला तर शिवायपेठेमध्ये गल्लीमध्ये सगळी एकच असतं, आमंत्रण असू दे नसू दे ते आपलंच घर, सगळी जण अगदी फ्रीली, कारण का सगळी एकमेकाशी कनेक्टेड असतात. परंतु इकडे तुम्ही न्यू शाहूपुरी, त्यानंतर ताराई पार्क या ठिकाणी बघितला वगैरे, रुईकर कॉलनी वगैरे, मी कोल्हापूरचा मला माहित आहे, तो स्टँडर्ड एरिया आहे सगळा. म्हणजे रुईकर कॉलनी तर खूपच स्टँडर्ड एरिया आहे. रुईकर कॉलनी, ताराई पार्क हे खूप स्टँडर्ड एरिया आहे आणि गल्लीमध्ये सगळे बंगलेच असतात. तर एखाद्या घरी जर का फंक्शन असेल तर शून्य माणूस आमंत्रणाशिवाय फंक्शनला जात नाही, शून्य माणूस. आणि जर का नॉर्मल असेल तर कुठलेही फंक्शन असू देत ती जातात नाही. त्यामुळं शून्य लोक जी आहेत ती आमंत्रणाशिवाय फंक्शन मध्ये जात नाही. त्या प्रकारे हा कंपाइल आहे. इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ मेन प्रोग्राम. तो मेन प्रोग्राम जरी फंक्शन असेल, दो फंक्शन इज देयर, युअर कंपाइलर स्टार्ट्स विथ मेन प्रोग्राम and it goes to execute the function only if calling statement is there or reference statement is there. Now here in this program, if you consider this program, show function is there, no doubt show function is there. It starts with main program, but calling statement is not there in a main program. So when it executes the main program, it will display welcome, how are you, end and stop. Though there is a function is not called. Function एक calling केलेलं नाहीये, आमंत्रण नाहीये फंक्शनला, त्यामुळे मेन प्रोग्राम हा फंक्शन एक्झिक्युशनला जाणार नाही. दो फंक्शन इज, ठीक आहे. कंपाइलर जो आहे हा शून्य आहे, तो शून्य नागरिक आहे, त्या तो कायम मेन पासून स्टार्ट करतो. इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ मेन and it goes to execute function only if calling statement is there. So here if you want to execute, what is the calling statement here? This is the show. This is the show. Welcome show. Now show is the calling statement. म्हणजे आपल्याला आमंत्रण आलेलं आहे. We have the invitation. So it goes to execute show. तो शोला जाणार आहे. It will give printf hi, printf hello. म्हणजे समजा घरी सांगितलं की आपण ज्या घरी राहतो समजा आपण शून्य आहे आणि मला एखाद्याचं आमंत्रण आलं की आमच्या घरी आज संध्याकाळी आमच्या मुलग्याचा पहिला वाढदिवस आम्ही सेलिब्रेट करणार आहे, त्यावर तुम्ही या, जेवण वगैरे ठेवलेलं आहे, जेवण वगैरे घ्या. ठीक आहे. समजा 7 वाजले, मी त्या फंक्शनला गेलो कारण का मला आमंत्रण आहे, मी शून्य आहे त्यामुळे मी तिथे गेलो आमंत्रण असल्यामुळे. काय असेल ते फंक्शन वगैरे केलं, गिफ्ट वगैरे दिलं वगैरे, त्यानंतर मी लंच केलं आणि लंच करून 10 वाजता प्रोग्राम संपला.
आता 10 वाजता प्रोग्राम संपल्यानंतर मला काय करायला पाहिजे, परत माझ्या घरी यायला पाहिजे. असं नाही की आता तुम्ही मला बोलवलेलं आहे आणि तुमचा पहिला वाढदिवस झाला मी जेवलेला आहे, आता मी इथंच थांबलो, मला काय बाकीचं माहिती नाही. बिकॉज यू कॉल्ड मी फॉर द फंक्शन अँड नाउ आय एम नॉट गोइंग टू लीव युअर रेसिडेन्स ऑर आय विल स्टे हिअर ओनली. असं कधी होत नाही. सुज्ञ म्हणतो मी, सुज्ञ लोक आमंत्रण आले की जातात, कार्यक्रम अटेंड करतात, फंक्शन अटेंड करतात आणि फंक्शन अटेंड झाले की परत आपल्या घरी येतात किंवा जे काही रेग्युलर काम ते कंटिन्यू करतात. त्या प्रकारे ही ज्यावेळेला स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होईल तो शोला जाईल, तो शो पार्ट कंप्लीट करेल and when show ends it comes back to the calling program and it continue with the calling program. What is the next statement? Hover. Then again it comes here show. Then again it goes to execute show. म्हणजे समजा आज त्यांच्या मुलग्याचा पहिला वाढदिवस आहे, ठीक आहे, म्हणून त्यांनी आपल्याला बोलवलं, आमंत्रण दिलं. आणखीन 4 दिवसांनी त्यांनी सांगितलं आमच्या घरी वडिलांचे 75वे आहे, मोठ्यानंतर तुम्ही या. आपण असं म्हणणार आहे काय, नाही नाही मी परवाच येऊन गेलो तुमच्या घरी कार्यक्रमाला, आता मी काय येणार नाही, काय किती वाजता कार्यक्रम करताय कळत नाही का, असं आपण कधी म्हणत. कंपायलर काय म्हणत नाही तसं. If calling statement is there, it goes to execute the function. So whenever there is a calling statement or a reference statement, it goes to execute the function. It won't check how many times you are calling or whether it is executed previously or not. It won't check it. तो सांग काम्या ओम नमे जे काही तुम्ही सांगणार तेवढंच तो करणार. So when again show is executed, it goes to execute show. It displays hi, it displays hello, end of the function. Then again it comes back to the calling program and it started again where it left. तो जिथून सोडलेला आहे तिथून सुरू करणार आहे. Again printf slash n and then end of the program. So this is how our function executes. Clear? Any doubt in this? Now we will come to some technical part because that is required to understand. No doubt you will be having this in your system programming or compiler design subject. When we write the program, when we execute the program, your compiler never goes to execute program directly. Internally, it does some process. It creates one symbol table. Internally, it creates one symbol table which maintains the information regarding your all the variables which you have declared. Maybe in main program, maybe in function, everywhere. Whenever you declare any variable, that information goes into the symbol table. So similarly, it will create one function table. Similarly, it will create one function table also, which maintains information regarding your functions. What is the name of the function? Okay, then the types of parameters it receives. Right now we don't have any idea regarding parameters. Maybe tomorrow we are looking after the parameters. Then returning type, that also right now we don't know. So just remember, it maintains the information about your function, which is the function, into the function table. So it maintains function table also. Okay. Now, when you compile this program, your compiler maintains the information regarding this function show. The name of the function is show. It is not returning any value and we don't have any parameters. Forget about this, everything. But it maintains the information that in this program we have one function whose name is show. Then curly bracket, it maintains the count of the curly bracket. Then printf, information regarding printf, it gets from std iota attention, standard input header file. It checks the syntax, whether the syntax is correct. Then it goes to the printf, whether syntax is correct, yes. Close curly bracket, it matches the syntax. Then void main, which is the starting program, it maintains that into the starting program. Curly bracket,
Then check this printf. Information regarding printf is already existing into the stdio.h. When it comes to the show, it will check this whether the show is present into the header file first. stdio.h. Okay, but this show is a user-defined function. हे त्यामध्ये नसणारच आहे because this is not a standard function. Printf, scanf, for, while, do, while. This information regarding those is present within a hash entry. This is show is not a standard function. It is not provided by the company. So this show, first of all, it checks into the stdio.h, which is not there. So it will check whether this show is mentioned into the function. It is mentioned. So it checks this return type and parameters. It matches this, so no problem. It goes to the printf, again show, again it comes here, then printf, and then end of the program. That means there is no error. It will check for the errors. There is no error, then it executes the program. It won't give any error for the show because this show is present into the function directly. But in normal programming, we can write function after main program also. Function after main program also. Now how to write it? Nothing difficult. Hash enter as it is. Void main as it is. This program you write it as it is here. Printf, show, printf, show, printf. Then void show. Void show, curly bracket, printf, printf, curly bracket, as it is. There is no change right now. So we can write function before main program, or we can write function after the main program. Now if you try to compile this program, compiling is very much important, because compiling, when you try to compile a program, that means you are checking for the errors, whether there are syntax errors. The program is a syntax error ahead. And when you try to execute the program, again compiler checks for the compilation syntax error, and then it executes your program. So now in this case, when you compile the program, it will compile this stdio.h, void main, that is your starting program, curly bracket, printf. It will check the printf is there into the stdio.h. It checks the syntax. Then show. It will check show into the include stdio.h, which is not there. So it will check whether the show entry is there into the function. He execute. So it will check whether the show entry is there in function. No, it is not there. So this will generate error for the show. Function should have a prototype. Even तुम्ही ह्याच्यामध्ये प्रिंटरचे स्पेलिंग का मिस्टेक देखो तो प्रिंटच केला या प्रोग्राम मध्ये देखील तो काय करतो प्रिंट या stdio.h मध्ये आहे का नाही फंक्शन मध्ये आहे का मिळणार देन इट विल जनरेट एरर फंक्शन शुड हॅव अ प्रोटोटाइप फंक्शन शुड हॅव अ प्रोटोटाइप याचा अर्थ काय तुम्ही जर का रिझर्व वर्ड यूज केला असाल लाईक प्रिंटफ स्कॅनफ फॉर अँड ऑल तर आता त्यामध्ये स्पेलिंग मिस्टेक आहे किंवा फंक्शन जर का लिहिला असेल आणि त्या फंक्शन जर का कॉल करत असाल तर त्याचं नाव मॅच होत नाही इन दॅट केस इट गिव्स यू फंक्शन शुड हॅव अ प्रोटोटाइप आता या केस मध्ये काय आहे दिस शो इज यूजर डिफाइंड फंक्शन whose entry is not there in function table याच्यामध्ये काय होतं फंक्शन हे ऑलरेडी मेन प्रोग्रामच्या आधी आहे त्यामुळे कंपायलर या शोची एंट्री ह्या फंक्शन मध्ये करतो त्यामुळे ही स्टेटमेंट एरर देत नाही नो डाउट इट मॅचेस द सिग्नेचर regarding the signature we are discussing tomorrow regarding the signature but right now he is getting entry into the function table in previous example but in this example your function is present after the main program so there is no entry found into the function with name show ची entry nahi hai so this show is generating error so to avoid this error we have to write here void show open bracket close bracket semicolon. Semicolon is important. Here we don't give semicolon. Here we don't give any semicolon because this is the actual starting of the function. This is the calling statement. This statement is a calling statement, and this is called as a declaration of function.
or you can say prototype. जो मगाशी कोणते क्वेश्चन केला prototype. So this we are declaring that we are calling show function in our program which is not returning any value, which is not receiving any value. Now what is returning value, what is passing value, that we will be discussing tomorrow. Right now this is called as a declaration of a function. So here we are declaring a function. हे कंपायलरला कळतं की ही डिक्लेरेशन स्टेटमेंट आहे कारण इथे इमिडिएटली सेमीकोलन आहे, ही कॉलिंग स्टेटमेंट नाहीये कारण ह्यामध्ये व्हॉइड की कॉलिंग स्टेटमेंट कळते आहे बिकॉज दिस इज डायरेक्ट नेम ऑफ द फंक्शन अँड सेमीकोलन इज देयर, दॅट मीन्स दिस इज द कॉलिंग स्टेटमेंट. इथे व्हॉइड आहे, so it indicates this is the declaration of a statement, so it makes entry into the function. Then it comes here printf show, it will match here, it is this entry is there, so no problem. Printf show entry is there, and then it will compile this also. So if you are writing function after the main program, declaration of the function is important, which we call as a prototype. Prototype means the name of the function, which type of value it is returning, and which type of value it receives. Returning and receives right now we don't know. So that's why I am writing void and bracket. Just that it maintains the name of the function, that is a show. Otherwise it will generate error. Function should have a prototype. And whenever it generates error, function should have a prototype. Just you have to check the spellings. The most of the part is spelling mistake. स्पेलिंग मिस्टेक झाल्यानंतर मोस्टली तो एरर होतो कारण का ऍक्च्युअल फंक्शनचं नाव आणि कॉलिंगचं नाव हे चुकीचं जसं मगाशी म्हटलं. इथं प्रिंट आहे म्हणजे एखादा मुलगा जर का पायथन करत असेल आणि सी पण करत असेल तर पायथन मध्ये प्रिंट आहे आणि सी मध्ये प्रिंट एफ आहे. तर मी पण कधी कधी टाईप करताना सी मधला प्रोग्राम चुकून प्रिंट लिहितो कारण आता पायथनचं प्रॅक्टिस जास्त झाली. त्यामुळे सी मध्ये कधी कधी प्रोग्राम लिहिताना मी इन्स्टेड ऑफ प्रिंट एफ आय गिव्ह प्रिंट अँड देन I write the program and when I compile the program it generates error. This function should have a prototype. मला कधी कारण आपण चुकून प्रिंट केलेला आहे तो मी प्रिंट टाईप करतो. हे कधी कधी असं होऊ शकतं किंवा कधी कधी स्पेलिंग फंक्शनचं नाव मोठं असेल तर टायपिंग करताना स्पेलिंग मिस्टेक होऊ शकते. ती कशी होऊ शकते आपण उदाहरण सांगतो. मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल दाखवतो. आता जस्ट आय हॅव गिवन द नेम फंक्शन एज फंक्शन नेम एज अ शो. परंतु फंक्शन नेम देताना प्रॉपर फंक्शन नेम देणं कंपल्सरी गरजेचं आहे. एक कंपनी स्टँडर्ड आहे, प्रत्येक कंपनीचं स्टँडर्ड असतं, पण जनरली एक नॉर्मल स्टँडर्ड आहे फंक्शनचं नाव कसं द्यायचं. हाऊ टू गिव्ह फंक्शन नेम, हाऊ टू पास व्हॅल्यू, हाऊ टू रिटर्न व्हॅल्यू, that we will be discussing tomorrow at 3:45. So we will be taking from 3:45 to 4:45. Thank you very much. प्रोटोटाइपचा एरर कळाला का जो मगाशी कोणी विचारलेला तो